Hello, everybody. Greetings from Mankind, Heart Care Foundation of India, and IGCP Group. We welcome you all to pay tributes to the COVID martyred doctors in India. It's a movement of emotions. It's a movement of heavy heart that we are going to acknowledge COVID heroes. I don't call them as martyrs. I will call them as martyrs come COVID heroes who have given their life with the basic objective that other doctors can learn and save lives of the people. Over 700 of us have sacrificed their life. I won't say lost their lives. And if they would not have been on the forefront initially, we would not have been able to learn how to manage COVID-19. Today, I have with me Professor Dr. Jyotirmoya Pal as our chief guest. And we have with us Dr. Manish Chaudhary from Mankind. So I will first like Dr. Manish Chaudhary to address all of us who have gathered to not only pay our dedication and our homage to the people who have sacrificed their life, but instead of a bhajan, why not have a short CME so that it can help us in reducing further damage to the society. Dr. Manish Chaudhary. Yeah, thank you, sir. Good evening, everyone, and warm welcome to all of you who have joined us today. As we are paying our tributes to all those martyrs, doctors who have sacrificed their life in saving the lives of others. So, recognizing their efforts and their contribution to the mankind and to the world that we live in, we would like to pay our tributes to all our colleagues and doctors. Talking briefly about Mankind, Mankind is an organization which was established in 1995, formed under the leadership of Mr. R.C. Juneja, and today we rank one in terms of prescription generated and fourth in overall revenues per annum. We generate a revenue of around $1 billion US dollars per annum revenue, and we have a very strong presence in prescription drugs, OTC, and veterinary medicine. Our philosophy in serving life has been to provide quality medicine at affordable price and make it available at every nook and corner of this country, because we believe that every person in this country and on this planet has the right to have the availability of quality affordable medicine that they can lead a healthy life. Talking about some of our milestones, 1995 was the year when Mankind Pharma was formed. 2007, we launched our veterinary and OTC business. 2008, Mankind was ranked as #1 in terms of prescription generated, and our 53 brands were in top 5 positions in their respective segments. 21 enjoyed the leadership #1 position in their respective segments. We set up our R&D center, which is state-of-art R&D center near Manesar, which is just outside Delhi NCR, and we expanded our business international market in 2012. 2013, we entered into the CIS state, and again we were ranked #1 in terms of prescription generated. Our flagship brand, Enforce Condom, which gained an 27% market share in 2014, and 2017 we launched our operations in US market. We also have acquired a manufacturing unit in US in 2019, state-of-art manufacturing unit, and our manufacturing facility in India got US approvals in 2019. We have a strong presence in nearly all
therapeutic segments, especially anti-infective, gastroenterology, cardiology, diabetes, nutrition medicine, and many more to follow. And many of our brands today enjoy the leadership position in their respective. Talking about our research and development facilities, we have a dedicated research and development facility at R&D Manesar, which is located just outside Delhi, and where nearly 400 plus scientists work day and night to make newer molecules in terms of clinical trials, phase 1 to phase 4, regulatory filing, biopharmaceuticals, new drug discoveries, PKPD modules, biostatistics, and toxicology studies. We sincerely thank our physicians, our doctors who have really supported us over the years in making our journey possible where we are today. And in doing so, we would like to again thank all our doctors who have fought relentlessly all the days and nights in fighting patients with COVID. In a small contribution to the medical fraternity that we serve, we have contributed around 51 lakhs in terms of PM Care Fund. We have donated 1 day salary. We have distributed more than 15 lakh masks, PPE kits, sanitizers, and medical equipments. We are in a process of paying our tributes to the COVID warriors, and we have also helped the family of the policemen who have laid their life during the fight of COVID, contributed around 5 crores to that donation, and we have বল also contributed in a smaller ways to all যা those খেয়েছে people না who were in need and বাপ the রে heroes বাপ of the COVID. হ্যাঁ We sincerely salute all our martyrs, all our doctors, healthcare professionals who have sacrificed their আসছে life for treating and the lives of others, risking their life and the family's life in treating the others. Today, though we are just paying our tribute to the martyrs, the doctors who have laid their lives, but there are a huge list of doctors who have lost their near and dear ones in doing so, and we also salute them because they risk their life, their entire family's life for protecting the life of someone else whom they might not even be knowing. So we once again salute them, and with this, I invite you all once again to this tribute to the COVID Martyr Doctors program in association with which is an initiative of mankind in association with Heartcare Foundation of India and IGC. With this, I would like to welcome our guest speaker, Dr. K.K. Agarwal, sir. He is the moderator and speaker, and he is a recipient of numerous national awards such as Padma Shri, Vishwa Hindu Samman, Dr. Roy National Award, and many more to follow. He has several records, like 3 book records from the Limca Book of Records, gold medalist, TED Talker. So, sir has a list of achievements to his credit. He is the president of Confederation of Medical Association of Asia and Oceania, past president of IMA, and he is president of Heartcare Foundation, group editor for IGC, chief for IGCP Group, and many more. With him, joining us today is Dr. Jyoti Magpal. Sir is a professor of medicine at RG Kar Medical College and Hospital, Kolkata, and honorary editor GIMA. He is a Vice Dean, Indian College of Physicians, ex-Vice President, Association of Physicians of India, Joint Secretary, IMA Bengal, and Vice President, American College of Physicians, India Chapter, and Council Member for West Bengal University of Health Health Science. With this, I welcome you all, and I welcome our extreme guest today for their talk. And I would like to welcome Dr. Agarwal, sir, to deliver his talk on repurposed drug and famotidine. Thank you, Dr. Manish. So before I speak, I'd like our chief guest, Dr. Jyotirmay Paul, to say a few words. Thank you, sir. Today is an emotional day. In the fight of against the COVID, almost till today, almost 1,000 doctors have sacrificed their life, and it is more than the soldier who sacrificed life even in the Kargil war. Their contribution is immense, unforgettable, and correctly, our Secretary General of IMA, Dr. R.V. Ashokan, has correctly mentioned, now it is the time to write the stories of these
unsung heroes. So today we will remember the contribution of those who sacrificed their life with 1 minute silence. Please. Thank you, Thank you. Dr. Jyotirbhai Pal. And we will now go to a short understanding of an old drug which can make a lot of difference. And this 20 minutes of discussion is dedicated to all the doctors whose physical body may have gone, who have taken a physical body may have taken a rebirth, but their contribution and memories will stay in our mind. So I'll start with the subject on repurposed drugs. So the topic is repurposed drugs with special reference to famotidine in the management of COVID-19. Many of you may wonder why we are specifically talking about famotidine. I will come in a minute about that. Why famotidine? Who made famotidine famous in the management of COVID-19? This is how the spike protein of a virus looks like. The spike protein of a virus has two parts, S1 and S2. That's how the virus looks like. And that's how the genomics of the virus looks like. ORF, you can see on the top, the complete virus genomics. And in the middle, you can see the SARS-CoV virus S protein. Now, why should we do a drug repurposing? It is the process to identify the new indications for existing drugs. That means whichever drug is available, this in terms of, this becomes on logic, that if a drug is working for a particular, say for example, if a drug is working on RNA-dependent RNA polymerase, then the drug should work on all the viruses producing RDRP. So a drug working on enveloped virus should work on all the viruses with envelope. That's the purpose of doing a research. These are also called as repositioning, reprofiling, retasking, and rescue drugs. Now, repurposing uses compounds with known preclinical pharmacokinetics, pharmacodynamic, etc. So you know the role of a drug, and then you postulate and then start using them. It can play a key role in patients with rare, complex, or chronic diseases. The strategy has been applied in many diseases, specifically novel diseases. Whenever a novel virus or a bacteria comes, these strategies are used. Some repurposed drugs which so far has been used has been on RNA-dependent RNA polymerase, protease inhibitors, transmembrane protease serine 2 inhibitors, kinase inhibitors, and many other. We will talk about them. And there are many drugs which have been used, ivermectin, vitamin D, statins, hydroxychloroquine, chloroquine, nitazoxanide, ticoplatin, etc. Now, why this drug became important is
8 drugs Donald Trump, the US president, was given for his COVID. See, dexamethasone repurposed, remdesivir repurposed, zinc repurposed, vitamin D repurposed, famotidine repurposed, melatonin repurposed, aspirin repurposed, except for the monoclonal antibodies. 7 out of the 8 medicines given to Trump belong to repurposed drugs. That becomes the important of repurposed drugs. And out of them, we are focusing on famotidine because famotidine internationally, when Trump was being given famotidine, all the public started knowing, yes, famotidine is working. Up till now, doctors were using it. The public perception was it is only an anti-ulcer drug. After it was given to Trump, all over the world, the market of famotidine increased. Now, what happens to this virus? Let us understand. The virus enters my body in the cell. So therefore, there are drugs which can act at the level of binding of the virus with ACE2 receptors. There are so many, 9 drugs which can work. Then there are drugs which prevent the endocytosis or fusion with the host cell. And you can see there are 8 drugs. Then there are non-endocytic pathways. So we have 3 molecules here which can work. Then we have a TMP RSS2, transmembrane protease serine 2, which allows the virus to enter through non-endocytic pathway. And there we have many drugs, including herbs. Then this virus gets released. So therefore, when the virus releases, it leads to production of ribosome. So you can have a ticoplanin which can stop this ribosome. Now here we are not talking, we are talking about the process. In that process, we are assuming these drugs will act. Then this will cause translation. Translation means it basically is like a photocopier machine where you put your slide into it and make the first copy. There it is RNA polymerase, and there is attachment of protease to polymerase. Now at this section of translation, you have various proteins, which I will come further when I go deeper into it, which are inhibited by famotidine. So famotidine works at the level of TMP RSS2, and it also works at the level of translation. Now from translation comes replication. And here come remdesivir, favipiravir, and others. Now, this virus, all non-structural proteins are involved in this process. Here it is NSP14 protein and RDRP, which translates. Once the translation occurs, proteins are formed, and then there is an assembly. And you can also stop the assembly at this particular movement by different types of drugs. So these are called, all of them are repurposed drugs because we know their mechanism of action and we presume they will work, and then we do a scientific study. If you see about the famotidine, it will work at the level of TMP-RSS, and it will work at the level of translation. Remember, not replication. At the level of translation and viral replication, it has 2 proteases, PL-PRO and T3L-PRO, which it inhibits. So I have shown you so many drugs. Then we have to see which drug has been time tested, which has been proven to be effective. These are hypothetical situations. You have at least 25 drugs which may work. Now you have to pick up few of them to see, are they really working or they are theoretical? The same thing is being seen here at different levels. This is the level for famotidine. This is the level for famotidine here. And you can see
different types of medicines working, including Zagstat pathway, baricitinib, and others. So our focus is going to be on famotidine. Why? That most of the patients who are being treated will need a H2 blocker. In any way, they will need a H2 blocker because they will be in ICU, they will be in drug-induced acidity, they are on steroid, they are on multiple drugs. They are going to need either a H2 blocker or a PPI. Now we need to choose, should I give a PPI? Should I give a H2 blocker? My role comes is, let me choose a one which also has an antiviral effect. That means I want to kill with one arrow two birds. So can I have a compound which is not only a antacid but also a antiviral? That too at two actions. It reduces entry, it reduces translation, and it also reduces replication. Three drugs, three actions. Let's see. So what are the choices? We have PPI, and then we have H2 blocker. In H2 blocker, we have ranitidine, famotidine, cimetidine, and in PPI, we have a huge number of drugs available. So we have to now see which one to choose. Now, when we talk about symptomatic management of COVID-19, these are the different drugs being used. So many people are using it to drugs to reduce cytokine storm, drugs to reduce blood coagulation, antiviral drugs. But in the current situation, most of the drugs become ineffective, and some other drugs replace it over a period of time. Now let's understand the next slide. The repurposed antiviral drugs for COVID-19, WHO did a trial of remdesivir plus minus result, hydroxychloroquine failed, lopinavir failed, interferon beta 1A trials are going on. This drug also has failed, though the nebulized form is still effective. So practically, if you see, most of the drugs done by the WHO have not shown a promising effect. Now the choice with us is, should we use a PPI? Let's go one by one. Should I use a PPI? If not, then I'll come to H2 blocker. Should I use a PPI? PPI can be omeprazole, pantoprazole, rabeprazole. These are all PPIs. Then I get the literature. But before the PPI, let me first talk about the plasma therapy. Plasma therapy, there is no survival benefit. On the contrary, now they are saying is plasma therapy and remdesivir misuse may be responsible for new mutations. So no survival benefit. Now we come back to the PPI. So I'm not quoting the study is there. Independent dose response relationship between the use of anti-sick medications and COVID-19, and this says individuals taking PPIs twice daily have higher odds of reporting a positive test. That means PPI is not preventing, it has no antiviral effect. It does not reduce the entry of the virus, which we have seen with famotidine. Then they say significantly higher risk of severe outcomes, including ICU admissions or death. Not only if it was neutral, it was okay, but it is not only neutral, it is negative. And this has come from New England Journal of Medicine, which we cannot change, which we cannot challenge. Significantly higher risk of severe outcomes of COVID-19. Proton pump inhibitors are a risk factors for virus infections. In light of the evidence for GI infection, so normally we see that proton pump inhibitors, there has always been a controversy that they increases GI infections.
With a fecal oral transmission and given the magnitude of coronavirus disease pandemic associated with the widespread misuse of PPI, this suggests that we should not rule out the hypothesis that patients treated with PPI may be more at risk of being infected by SARS-CoV-2. So we have two studies to say, if you take PPI, you have more chances of infection, and if you get infection, it may be more severe. Then what should we do? Then we have an answer with H2 blocker. So we should shift to H2 blocker. Now, which H2 blocker? Where the literature is available. The literature today is available only with the drug Famotidine. This is a H2 blocker, and we have seen that it has three actions. It inhibits PMP-RSS2, that means transmembrane protease serine 2 inhibitor. It does not allow the virus to enter. Then it inhibit 3CL-Pro, which is 3-chymotrypsin-like protease, which is essential for virus replication. And then it further has an action to reduce the replication from translation to replication. So famotidine does not allow the translation, does not allow the replication. So these two proteases, so three protease inhibition. So basically you can say famotidine is a protease inhibitor. We all have remembered the word in HIV, protease inhibitors. Similarly, famotidine, the first protease is TMP-RSS2, second is 3CL-Pro, third is PL-Pro. Only thing you have to remember is it reduces entry, it stops translation, it stops replication. Therefore, with this, viral load will reduce. And if the virus load is reduced, the mortality will reduce. Now let's say, is there any evidence? Yes, this is a study which talks about in patients hospitalized with COVID-19, famotidine use was associated with a reduced risk of clinical deterioration leading to death or intubation. A lower peak ferritin was observed. Ferritin is an acute phase reactant. If ferritin is reduced, that means IL-1 beta is reduced. IL-1 beta causes rise in ferritin. Now here it is important. When we talk at a cellular level, are we reducing IL-6 or IL-1 beta? For pneumonia and cytokine crisis, IL-1 beta is reduced. Indirect marker of IL-1 beta is rise in ferritin. So here also we presume if there is a lower peak of ferritin, indirectly it is also reducing the cytokine crisis or IL-1 beta. The results of this case series suggest that high-dose oral famotidine is well tolerated and associated with improved patient-reported outcomes in non-hospitalized patients with COVID-19. So we get extra point. Are we using it only in ICU? No. Even in non-hospitalized patients, which are 95% in India. And you can see that the adjusted odd ratio for death is much lower with famotidine. These are the factors: WBC, obesity, NLR, kidney disease, heart failure, age, where famotidine risk is the lowest. Famotidine use in hospitalized patients with COVID-19 is associated with a lower risk of mortality. So we have two evidences: one in hospitalized patients, two in non-hospitalized patients. Lower risk of combined outcome of mortality and intubation, and lower levels of severe markers for severe disease in hospitalized patients. Like ferritin, it is talking about other serum markers were also low. Now let's see this EVMS, which is a critical care COVID-19 management protocol. What do they suggest? They say prophylaxis 20 to 40 milligram per day. For whom? The close contact. Symptomatic patients at home, 40 milligram BID.
Mild symptomatic patients, 40 to 40 milligram BID, and additional treatment components, the full Monty is famotidine 40 milligram BD. So basic dose is 40 milligram morning and evening. Now this is a math plus protocol, hospital protocol for COVID-19. M for methylprednisolone, A for ascorbic acid. This is how it talks about it. And plus means there is also included famotidine. So famotidine, they gave it 40 to 80 milligram per oral twice daily until discharge. So when you are giving this famotidine, it has to be given in a high dose. In India, we normally still are giving 40 milligram morning and 40 milligram evening. We are not preferring 80 morning and evening, but the FLCCC Alliance says you can give from 40 to 80 milligram twice daily. So to summarize, famotidine is a FDA approved H2 blocker. Computer-based target drug screening of SARS-CoV-2 revealed that famotidine targets the 3CL Pro and may be a potential therapeutic option for the treatment of COVID-19. The clinical impact of famotidine on the prognosis was accidentally noticed when Janwitz demonstrated that a group of 10 SARS-CoV-2 infected patients who received high-dose famotidine showed significant improvement. So this was an anecdotal improvement when people started working on it. Every new discovery is based on an observation. A retrospective cohort study revealed that the use of famotidine significantly decreased the mortality rate and diminished the need for mechanical ventilation. So remember, all patients of COVID are on acid suppression therapy, as I said earlier. PPI have shown negative outcome in COVID. Therefore, we need a H2 blocker. The proven drug is famotidine, shown potential benefit in COVID patients. Famotidine has a potential antiviral effect, reduces cytokine storm, prevent multi-organ damage. Therefore, famotidine is now in several COVID treatment protocols. So I dedicate this famotidine talk to all my colleagues who have sacrificed their life, and a message to all others who are watching: make sure that we don't lose any more doctor. Therefore, we will come back to you with even a remotest possibility of a drug which can help. I remember of Lord Krishna, who said that whatever you do, if anything is not harming anybody, but may benefit, go ahead with it. He said, ऐसा कोई झूठ जो किसी की लाइफ बचा दे और किसी का नुकसान ना करे बोला जा सकता है. Therefore, any drug which is proven to be beneficial, which is proven to be beneficial for an indication where you have to give, which may also benefit, has an antiviral effect, and which is not going to increase the viral load, you should be able, you should consider it giving it. Thank you very much. Over to Manishji for the ceremony. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you for a wonderful presentation, and I hope people would have got something new from it and might use a few of them in their practice in helping the patients that they see. I would like to now invite Dr. Jyotirpal sir to say a few words for our COVID martyrs. Thank you for inviting me in such a emotional program. As the recipient and those who sacrificed life, their family is attached. They from the West Bengal, so I prefer to talk in the local language. Excuse me, you do not understand Bengali. প্রথমে আমি আমার নমস্কার জানাই আমার সহকর্মী এবং আমার জ্যেষ্ঠ যারা এই কোভিড সংগ্রামে প্রাণ হারিয়েছেন। কোভিড একটা অভূতপূর্ব পরিস্থিতি, 1 বছর ধরে
চায়না থেকে শুরু হলো, সারা পৃথিবীর অত্যন্ত কোণে কোণে ছড়িয়ে পড়েছে। 100 বছর আগে আমরা শেষ প্যান্ডেমিক দেখেছিলাম, ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যান্ডেমিক। তার পরবর্তীকালে যেখানে প্রায় 1/3 মানুষ কিন্তু প্রাণ হারিয়েছিল, এবং বিভিন্ন বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল এই কোভিড কিন্তু নির্ণয় করে দিয়েছিল। তার পরবর্তী 100 বছরে কিন্তু এই ব্যাপক আকারে মহামারী কিন্তু আমরা দেখিনি। এই মহামারীর সময় নতুন ভাইরাস, আমরা ছিলাম আনপ্রিপেয়ার্ড। শুধু ভারত সরকার নয়, পৃথিবীর কোন সরকারের কাছেই কোনো অস্ত্র ছিল না যে কিভাবে এই কোভিড মোকাবিলা করব। এই কোভিড মোকাবিলা করতে গিয়ে প্রথম যারা এগিয়ে আসে তারা হচ্ছে স্বাস্থ্যকর্মী, ডাক্তার এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী, এবং অবশ্যই পুলিশ কর্মী। জীবন বাজি রেখে সরকার ঘোষণা করে লকডাউন। লকডাউন মানে সব পৃথিবীর সমস্ত দোকানপাট, বাজার, ব্যবসা সমস্ত বন্ধ। এই বন্ধ অতিক্রম করে চিকিৎসকরা এবং স্বাস্থ্যকর্মীরা, সেবিকারা, পুলিশ কর্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কিন্তু এই গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে কিভাবে এই যুদ্ধে জয় করা যায় এবং ভারতীয় জনগণের স্বাস্থ্য সুরক্ষিত করা যায়। আমার আর্মি ভাইরা আজকে পাকিস্তান বর্ডারে আর চায়না বর্ডারে প্রবল শীতে, যেখানে -15 ডিগ্রি 20 ডিগ্রি টেম্পারেচার অতিক্রম করে সেইখানে লড়াই করছে, তাদের লড়াই থেকে কিন্তু এই লড়াই কোনো অংশে কম ছিল না। আমি একজন আমার কনিষ্ঠ চিকিৎসক বন্ধুর কথা জানি, যিনি লকডাউনের সময় ডিউটি করার জন্য বোম্বে থেকে নিজে ড্রাইভ করে সেই লকডাউনের মধ্যে কিন্তু কলকাতা ফিরে এসেছিলেন। আজকে তাদের কথা আমরা কজন মনে রেখেছি, কজনের তাদের কথা আমার ইতিহাসে লেখা হবে ভবিষ্যতে। আজকে যখন স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল, প্রচুর শহীদ তার প্রাণ হারিয়েছিল, কিন্তু তাদের হয়তো কিছু তার শহীদের নাম হয়তো ইতিহাস মনে রেখেছে, ইতিহাস লিখেছে, কিন্তু অধিকাংশ শহীদের নাম কিন্তু আজ কারো খেয়াল নেই। এবং সবচেয়ে যারা শহীদ হয়েছিলেন তাদের পিছনে সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন ছিল তাদের ফ্যামিলি মেম্বারের, তাদের স্ত্রী, তাদের পুত্র, তাদের কন্যা। তাদের যদি স্বাধীনতা সংগ্রামে এগিয়ে না দিতেন তাহলে তারা বোধহয় এইভাবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম এগোতে পারতো না। কিন্তু তাদের পরিবারের কথা কিন্তু কেউ মনে রাখেনি। আজকে আমি ম্যানকাইন্ড ফার্মা আজকে যে অনুষ্ঠান করেছে তাদেরকে মনে রাখার, বিশেষ করে তাদের পরিবারকে যে আহ্বান জানিয়েছে, যে পরিবারকে কে জানিয়েছে, আমি তাদেরকে সাধুবাদ জানাই। এবং এই আমার ডাক্তারদের তরফ থেকে, ডাক্তারি সংগঠন, আমি ডক্টর আগরওয়াল দুজনে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন থেকে বিভিন্ন ভাবে রিপ্রেজেন্ট করেছি, এবং আমাদের এই ডাক্তারি সংগঠন, আমাদের এই ডাক্তার বন্ধুরা যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের এবং তাদের পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞ চিত্তে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। আমার মনে রাখতে হবে একটা বিবেকানন্দ সেই বিখ্যাত উক্তি যে মানুষ মরণশীল, কিন্তু মানুষকে পাথরে একটা দাগ কেটে যেতে হবে, যেটা কিন্তু আজকে আমার সহকর্মী এবং স্বনামধন্য চিকিৎসক যারা কোভিড যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছেন তারা কিন্তু পাথরের নাম লিখে গেছেন। আমাদের দায়িত্ব তাদের সেই পতাকাকে উঁচুতে তুলে আরো এগিয়ে যাওয়া, আমার পরবর্তী প্রজন্ম এবং বর্তমান প্রজন্মকে আহ্বান করা, তাদের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত কার্যকে কিভাবে সমাপ্ত করা যায়। আমাদের নিশ্চয়ই আমরা অসুখী, আমরা মর্মাহত, কিন্তু মনে রাখতে হবে মানুষ মরণশীল। আমি যদি গীতার কটা লাইন স্মরণ করি, আমি বাংলাতেই বলছি, সংস্কৃত বলছি না। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, এই আত্মাকে তুমি নিত্য জন্মশীল এবং নিত্য মরণশীল মনে করো। হে মহাবাক্যে, তোমার শোক করা উচিত না। যে জন্মায় তার মৃত্যু নিশ্চিত, যে মৃত্যুর জন্ম জন্ম নিশ্চিত। অতএব এই অপরিহার্য বিষয়ে শোক করা উচিত না। সমস্ত প্রাণী জন্মের পূর্বেও অপ্রকট ছিল, মৃত্যুর পরও অপ্রকট হয়ে যায়, কেবল মধ্যবর্তী সময়ে সে প্রকটিত হয়। অতএব বিলাপ কিসের? এই মধ্যবর্তী সময় যখন অপ্রকটিত হয় তখন তার কাজ পৃথিবীতে সারা জীবন মনে রাখবে। তার দান, তার চিন্তা, তার মনন, তার স্যাক্রিফাইস, সেটাই কিন্তু আমাদের পাথেয় পরবর্তী প্রজন্মের পৃথিবী কিন্তু সেটাকেই মনে রাখবে। মানুষ যেমন পুরনো বস্ত্র পরিত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনি জীবাত্মা পুরনো শরীরগুলোকে ত্যাগ করে নতুন নতুন শরীর গ্রহণ করে। শস্ত্র এই আত্মাকে কাটতে পারে না, অগ্নি দগ্ধ করতে পারে না, জল সিক্ত করতে পারে না, বায়ু উনাদেরকে
শুষ্ক করতে পারে না। আমার 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 বিদায়ী বন্ধুরা হয়তো কাউকে হয়তো কবর দেওয়া হয়েছে, কাউকে হয়তো আগুনে বার্নিং ঘাটে গেছেন, কিন্তু তাদের আত্মা কিন্তু মরণশীল নয়। তাদের আত্মাকে কিন্তু এই আগুন বা মাটি কিন্তু ছুঁতে পারবে না। আজ 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 সহস্র বছর ধরে তাদের ইতিহাস কিন্তু স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আমি এক এক করে আমার যারা কোভিড শ্রদ্ধেয় চিকিৎসক যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের সম্বন্ধে দুটি কথা বলতে চাই। নেক্সট স্লাইড। প্রথমে আমি সশ্রদ্ধ চিত্রে স্মরণ করছি ডক্টর শুভেন্দ্র ভান্ডারীকে। উনি হাওড়ার চিকিৎসক, প্রায় 40 বছরের ওপর উনি হাওড়াবাসীকে চোখের বিভিন্ন বিষয়ে উনি চিকিৎসা করেছেন। এবং সবচেয়ে বড় কথা, উনি যখন মারা যান তোর 30 বছর বয়সে গ্লোকোমা হয়। যখন উনি মারা যান তার ভিশন ছিল মাত্র 5%, কিন্তু ওনাকে কখনো ওনার কার্য থেকে, ওনার কর্ম থেকে কিন্তু ওনাকে কেউ বিরত করতে পারেনি। উনি কিন্তু কোভিড কাল লকডাউনের পিরিয়ডেও কিন্তু একইভাবে রোগী মানুষের সেবা করে গেছেন। আপনাকে আমার প্রণাম। নেক্সট পরে ডক্টর বিকাশ বোস, উনি অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ছিলেন নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজের অ্যানাস্থেসিওলজির। উনি পাস্ট প্রেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ অ্যানাস্থেসিওলজি ছিলেন। ইনি 45 বছরের ওনার অভিজ্ঞতা এবং অ্যানাস্থেসিওলজিতে। উনি আমাদের মধ্যে আজ নেই। ওনার কৃতজ্ঞতা, ওনার কাজ, ওনার দেহ বাণী, ওনার দেহ জ্ঞান, উনি তার স্টুডেন্টের মধ্যে সারা জীবন কিন্তু বেঁচে থাকবেন। নেক্সট পরবর্তী রাফিক আহমেদ, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন উনি এক্সিকিউটিভ হেলথ অফিসার ছিলেন, বোরো 5 এর। 22 বছর ধরে উনি এক্সপিরিয়েন্স। জানেন কলকাতায় কোভিড সব থেকে বেশি সংক্রামিত হয়েছিল কলকাতায়। সেখানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে উনি কিন্তু বুক চিতিয়ে কোভিড অপেক্ষা করে, লকডাউন অপেক্ষা করে একইভাবে কিন্তু বড়তে কিন্তু উনি সার্ভিস দিয়ে গেছেন। এবং তার প্রফেশনে কিন্তু কখনো কোনো খামতি দেখা যায়নি। উনি প্রাণ হারিয়েছেন কোভিড যুদ্ধে। আমরা ওনাকে সশ্রদ্ধ চিত্তে ওনার কথা মনে রাখবো। নেক্সট গণেশ চন্দ্র মন্ডল, উনি বাটানগর, ওয়েস্ট বেঙ্গল। উনি প্রবীণ চিকিৎসক, 50 বছরের উপর এক্সপিরিয়েন্স। যেখানে প্রবীণরা এই কোভিড কালে ঘরে নিজেদেরকে আবদ্ধ করে রেখেছিল, উনি কিন্তু নিজেকে আবদ্ধ করেনি। উনি একইভাবে কিন্তু রোগীর সেবা করে গেছেন। ওনার সবচেয়ে বড় পরিচয়, এই 50 বছরে উনি কিন্তু কখনো গ্রামীণ এবং দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে কখনো ফি নেননি। বিনা ফিতে 50 বছরের ওপর মানুষের যে সেবা করে গেছেন, তা মানুষ কখনো কিন্তু তার ইতিহাস থেকে কখনো কিন্তু মুছে দেবে না। নেক্সট অমর ব্যানার্জি, ইনি ইএসআই ডাক্তার ছিলেন। উনিও প্রবীণ চিকিৎসক, 42 বছরের উপর ওনার অভিজ্ঞতা। উনিও কিন্তু একইভাবে মানুষকে যে সেবা করেছেন, কখনো কিন্তু গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছ থেকে উনি কিন্তু কখনো কোনো ফিজ নেননি। উনি প্রকৃতভাবে প্রমাণ করেছিলেন যে চিকিৎসকটাই ডাক্তারের বন্ধু। আমি একটা মহাভারতের ছোট্ট গল্প মনে করিয়ে দিই। যখন বন পর্বে যখন তৃষ্ণায় হয়ে পঞ্চপাণ্ডব জল খুঁজছিল কোনো একটা দিঘি, তো প্রথমে নকুল যায়, গিয়ে দেখা একটা দিঘি জল, একটা বক এসে তাকে প্রশ্ন করে, উত্তর না দিয়ে উনি জল পান করতে উনি মারা যান। তারপর একে একে সহদেব, অর্জুন, ভীম একইভাবে তার ধর্মরূপী বকের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে জল পান করার জন্য মারা যান। শেষে যায় যুধিষ্ঠিরকে দেখে সেই ধর্মরূপী বকরূপী ধর্ম বলে, যুধিষ্ঠির, হে যুধিষ্ঠির, আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে তুমি জল পান করতে পারবে না। যুধিষ্ঠির জ্ঞানী মানুষ, উনি বললেন, হ্যাঁ মহান আত্মা, আমাকে প্রশ্ন করুন। তার একটা প্রশ্ন ছিল, অসুস্থ মানুষের বন্ধুকে? যুধিষ্ঠির উত্তর দেয়, ইট ইজ দ্য ফিজিশিয়ান, হি ইজ দ্য ফ্রেন্ড অফ দ্য ইল। তো আজকে 3000 বছর আগে লেখা মহাভারতের যুগে আজও কিন্তু সমানভাবে প্রযোজ্য। উনি কিন্তু সেই বাণীটাই কিন্তু উপরে তুলে ধরেছেন যে অসুস্থ মানুষের একমাত্র বন্ধু হচ্ছে ফিজিশিয়ান। উনি সারা জীবন সেটাই কিন্তু পালন করে গেছেন। নেক্সট ডক্টর সঞ্জয় সেন, অনেকেই তার নাম শুনেছেন, অনেকেই তার কাছ থেকে চিকিৎসা পেয়েছেন। এমিনেন্ট ফিজিশিয়ান ছিলেন, মিশন অফ মার্সি হসপিটাল কলকাতা। দীর্ঘদিন উনি মিশনারি অফ চ্যারিটিসে নিজেকে রেখেছিলেন
এবং ওনার বিশেষত্ব ছিল উনি কিন্তু চ্যারিটেবল নেচারে কিন্তু চিকিৎসা করতে ভালোবাসতেন। ম্যানকাইন্ড ফার্মার তরফ থেকে ওনাকে যে শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে আমরা সমস্ত চিকিৎসক সমাজ তা স্বীকার করছি। নেক্সট শৈবাল দাশগুপ্ত, উনি একজন এমিনেন্ট ফিজিশিয়ান, বেস্ট জেনারেল প্র্যাকটিশনার পুরস্কারও পেয়েছেন। উনি রেগুলার ওনার আয় থেকে একটা অংশ রামকৃষ্ণ মিশন রিলিফ ফান্ডে দিয়েছেন। ওনার ভদ্র ব্যবহার এবং মানুষের প্রতি রুগীদের প্রতি তার মাইডিয়ার ব্যবহার উনি কিন্তু সকলকে আকৃষ্ট করেছিল। উনি কিন্তু মনে করেছিলেন যে রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে সমস্ত দরিদ্র মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়া কিন্তু চিকিৎসার একটা ধর্ম। বিবেকানন্দ যে কথা বলেছেন, জীবে প্রেম দয়া করে যে সেই জনই বিশেষ ঈশ্বর, এই বাণী কিন্তু তার হৃদয়ের বাণী ছিল। নেক্সট নামটা যদি একটু আসে, ডক্টর সুরজিৎ নন্দী, তিনি অর্থোপেডিক সার্জন ছিলেন বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেল হসপিটালে। 17 বছরের ওপর ছিলেন বিদ্যাসাগর হসপিটালে। উনি প্রচুর ক্যাম্প করতেন মানুষের জন্য। ক্যাম্পের মাধ্যমে কিন্তু পুরো মানুষ যেখানে হাসপাতালে পৌঁছাতে পারছে না, উনি ক্যাম্পের মাধ্যমে নিজে করোনাতে মারা গেছে সুরজিৎ নন্দী। His behavior was very approachable. তিনি কিন্তু সমস্ত রোগীকে, কি ধনী কি দরিদ্র, সকলকে কিন্তু একইভাবে কিন্তু দেখতেন। নেক্সট ডক্টর নীতিশ কুমার, অত্যন্ত ইয়ং প্রমিসিং ফিজিশিয়ান ছিলেন, মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট ছিলেন জোকা কস্তুরী হসপিটালের। CII অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন এক্সাইজ ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে। শুধু চিকিৎসক না, একজন চিকিৎসক অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, কিভাবে চিকিৎসা ভালোভাবে দেওয়া যায় মানুষকে, এই হিসাবে কিন্তু যথেষ্ট উনি তার প্রতিভা কিন্তু ছাপ রেখেছিলেন। আমরা আনফরচুনেট, আমরা ওনাকে হারিয়েছি। বেঁচে থাকলে হয়তো উনি অনেক কিছু দিতে পারতেন, কিন্তু ওনার কর্মপদ্ধতি যেটা উনি রেখে গেছেন ছাপ, সেটাও কিন্তু আমাদের হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ভবিষ্যতে কিন্তু পথ দেখাবে। নেক্সট ডক্টর বিপ্লব দাশগুপ্ত, উনি কোভিড শহীদদের মধ্যে প্রথম দিকে যিনি মারা যান তিনি ডক্টর বিপ্লব দাশগুপ্ত। উনি অ্যাসোসিয়েট অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর ছিলেন হেলথ সার্ভিসের। ওনার যথেষ্ট বয়স হয়েছিল, রিটায়ারমেন্ট আর কয়েক মাস বাকি ছিল। অনেক সহকর্মী মানা করেছিলেন যে এই সময় কিন্তু ছুটি নিয়ে নিতে, কারণ কয়েক মাস চাকরি বাকি, ছুটি পাওয়া কিন্তু ওনার কাছে কোনো চাকরির শর্ত হিসেবে কোনো অসুবিধা ছিল না। তা সত্ত্বেও উনি কিন্তু অত্যন্ত গুরু দায়িত্বে ছিলেন। যে সময় কোভিড, উনি মেডিকেল স্টোর থেকে বিভিন্ন যে ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ওষুধ, স্যানিটাইজার, মাস্ক, যারা কোভিড যোদ্ধাদের জন্য, কোভিড ডাক্তার এবং নার্স এবং স্টাফদের জন্য ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে, উনি কিন্তু এই ডিস্ট্রিবিউশনের দায়িত্বে ছিলেন, যাতে সমবন্টন সমস্ত দিকে সমানভাবে হয়, এবং উনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সেই দায়িত্ব পালন করছেন। এবার যেটা হয়, এই দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে উনি বহু লোকের সংস্পর্শে আসেন এবং কোভিড আক্রান্ত হন, এবং বয়সজনিত কারণে ওনার সিভিয়ার ইলনেস হয় এবং উনি আমাদের ছেড়ে চলে যান। আমাদের সমগ্র স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ওনার কন্ট্রিবিউশনটাকে কিন্তু আজীবন মনে রাখবে। নেক্সট মাদার টেরেজার বিখ্যাত উক্তি দিয়ে আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো সকল শহীদ যারা আমাদের ছেড়ে গেছেন। I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Thank you, sir. Thank you for your warm words. Yeah, you want to say something, sir? Yes. I would now invite the family members of the martyrs. Mr. Ganesh, Dr. Ganesh Mandal, his son is here with us. Mr. Randeep Mandal, are you there? Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear you. I'm audible. Yes. Thank you so much for this wonderful and noble effort. Are you using on 2 devices? No, this is only one. Okay. Just only one device. Tell him what to do. Ritu, tell him what to do. Can you hear me now? Sir, can you please use earphones? Can you use the earphone? And Manish, can we take the slide off? Yeah.
Dr. Vikas Bose, his son is there, Dr. Arjit Bose with us. So can you just come in? You have to unmute yourself. Hello, can everybody hear me? Yeah, we can hear. No, I just want to say that obviously loss of my father is a huge thing, and we are very much devastated at the loss. But I also think of many of my colleagues, doctor colleagues. I am myself a doctor as well. So I think of many of my doctor colleagues who have also lost their lives at a much younger age. But every loss is a loss. And only thing I like to say is that hopefully nobody else goes through that phase which I have gone, my mom has gone through. And we would like to thank the Mankind Pharma as well for the help, because we incurred a huge expenses. For my father was there in ventilator for a month and a half, which obviously was very expensive. I don't have much to add, but thank you very much for remembering my father for his kind contribution to the field of medical science. My father was an anesthetist, and he was an ex-president of the Indian Society of Anesthetists, West Bengal chapter. Thank you. Thank you, sir. From Dr. Sibyl Dasgupta's family, I would like to invite Mr. Shomik Dasgupta and Ms. Durga Dasgupta, the wife and son of Dr. Sibyl Dasgupta. Is anyone there? From the family of Sanjay Sen, I would like to invite his wife, Ms. Anuradha Sen. Are you there, ma'am? From the family of Dr. Suvendu Bhandari, I would like to invite his wife, Manisha Bhandari, if she is here with us. Ma'am, you need to unmute yourself. You need to unmute. Can you hear me? Yeah, we can hear you. Yeah. Yes, I'm Mrs. Sen, Dr. Sanjay Sen's wife. I Okay. just wanted to thank Mankind Pharmaceuticals for remembering, all these doctors who gave up their life. We know plenty of doctors who, right from the March stage, have not even opened their chambers, have not seen patients. But these sort of doctors, when COVID tests were not being done initially, which took 2-3 days for reports to come out and things like that, they went ahead with their practice. So I just want to thank all of them, and it's a very sentimental moment to say anything more. Thank you. Thank you. Dr. Bipab Dasgupta's son, Pallab Dasgupta, are you there? হ্যালো, Yes. আমি ওনার মিসেস রেবা দাশগুপ্তা বলছি। Good evening, ma'am. আমি আপনাদের প্রথমেই আমি ম্যানকাইন্ডকে খুব জানাচ্ছি যে ওনারা আপনারা যে এই পদক্ষেপটা নিয়েছেন তার জন্য ডক্টরসদেরকে যে সম্মানটা প্রদান করেছেন। আমার হাজবেন্ড সম্বন্ধে তো মানে কিছুক্ষণ আগে বললে শুনতেই পেয়েছেন যে ওনার অ্যাকচুয়ালি সামনে রিটায়ারমেন্ট ছিল। উনি পারতেন বাড়িতে বসে থাকতে, কিন্তু তিনি বসেননি। তিনি তার কর্তব্যে অনড় ছিলেন এবং সে প্রতিদিন 10-12 ঘন্টা ডিউটি দিয়ে গেছে। তার ফলশ্রুতিতে কোভিড আক্রান্ত হয়ে উনি মারা গেছেন। আমি নিজেও অসুস্থ ছিলাম, আমি হসপিটালাইজ ছিলাম, সেই সময় ওনাকে দেখতেও পাইনি। আজকে যে শ্রদ্ধার সাথে ওনাদের সবাইকে স্মরণ করা হচ্ছে, এটা আমার সত্যি খুবই প্রশংসনীয় এবং এই জন্য আমি ম্যানকাইন্ডকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ। Thank you, ma'am.
Uh, Mr. Rajdeep, would you like to, is your audio fine now? Would you like to say something? I wanted to say that even my laptop audio is giving a lot of problems. If you can give me some number, I Yeah. You want to say? Says that along with my husband, both my children have come here. Okay, okay. Hello. Hello. Can you hear me? Am I audible? Yeah, yeah. Can you just mute all your devices there at the background? We can then hear you loud and pretty clear. Yeah, it's audible now. Can you just switch off your audio as well? Can you mute your audio so it will be very... I'll do that immediately. Hello. Yes. I wish I can say something, but again. So unfortunately, Mr. Rajdeep is unable to join us because of the audio issues, but he has conveyed to us that his father, though he was a cancer patient and was under treatment, and despite the family not wanting him to step out to, during this pandemic, he took this courage of going out and helping the people who wanted the medical services, and unfortunately, we lost him, and Rajdeep was not there, and we understand the trauma that the family undergoes when you cannot see the patient, when the only mode of seeing is a one call from the hospital which you get. And so with this, we definitely salute his father and the rest and all the doctors who have relentlessly worked day and night in treating the patients and taking care of the loved ones of others. And
With this, we come to the end of the evening, and I thank all of you. Dr. Jyotir, if you want to say a few last words, Dr. Agarwal. Jyotir? Yes, Dr. Agarwal. Yes, you go ahead and then I'll speak. And then last I'll finish. You have just finished it. So thank you, everybody. And I can only say one thing is all our colleagues who are in this program, our job is to remember these people who have sacrificed their life, learn, relearn, 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 and relearn. Number one, make sure that none of us loses our life again, because now we know that if you really want to save our life, day 1 and day 5 and day 3 are the most important. If you can pick up the day 1, by day 3, if you can pick up pneumonia, which means fever more than 101, CRP more than 10, appearance of cough on day 3. And by day 3, you can attack the inflammation by all means. And by day 5, you can control the inflammation. We can control the death. So therefore, every effort should be made to control the disease by day 5. So I dedicate this seminar to all the martyrs who have taught us that day 5 is the most important. If we suppress the inflammation by day 5 and do not allow it to enter into the inflammatory phase, we may be able to reduce the mortality. So my salute to all the COVID martyrs and heroes. Back to Dr. Jyotirmaya to say the final word. First, I am thankful to Mankind Pharma. You have shown your humanitarian face, and in this tough period, my advice to all my colleagues, I know many of doctors today is connected in this webinar. First, take precaution. Definitely we'll fight the COVID pandemic. We'll join in the fight, but definitely take care of yourself. Take all the precaution guided by our Indian Council of Medical Research. And finally, their sacrifice of our colleagues, of our seniors, not the end. They have given a lot of responsibility on us. We have to shoulder all the responsibilities, and we have to finish their unfinished job. It is really a দুঃসময়। রবীন্দ্রনাথের দুঃসময় কবিতার কটা লাইন যদি মনে করি, যদিও সন্ধ্যা আসিছে মন্দ মন্থরে, সব সঙ্গীত গেছে ইঙ্গিতে থামিয়া, যদিও সঙ্গী নাহি অনন্ত অম্বরে, যদিও ক্লান্তি আসিছে অঙ্গে নামিয়া, মহা আশঙ্কা জপিছে মৌন মন্থরে, দিক দিগন্ত অবগুণ্ঠনে ঢাকা, তবু বিহঙ্গ ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনই অন্ধ বন্ধ করোনা পাখা। We doctors had no time to stand still. Miles to go before I sleep. Miles to go before I sleep. Thank you. Pranam to all the COVID heroes. Thank you. Thank you, everybody. Thank you, everyone. Thank you, everyone, and all the colleagues who are watching this program. Thank you for joining us. Thank you. Thank you. Thank you.